Hello friends, I am happy to share these video clips prepared by Mr. Pravindra Adari. I really appreciate his efforts. I hope you will enjoy learning from this material. Hello friends, it is wonderful to collaborate with PR Learning Lab and Praveen Ragi to bring you spoken Telugu lessons through English. I hope you learn and enjoy. Varamulu, days of the week. Sunday, Adivaramu, Adivaramu. Monday, Somavaramu, Somavaramu. Tuesday, Mangalavaramu, Mangalavaramu. Wednesday, Budhavaramu, Budhavaramu. Thursday, Guruvaramu, Guruvaramu. Friday, Sukravaramu, Sukravaramu. Saturday, Sanivaramu, Sanivaramu. Prerana presents Spoken Telugu. Direction, Vaipu. Up, Paina, Paina. Down, Kinda, Kinda. Front, Mundu, Mundu. Back, Venuka, Venuka. Inside, Lopala, Lopala. Outside, Bayata, Bayata. Kutumba Sabhyulu, family members. Father, Tandri, Tandri. Mother, Talli, Talli. Mummy, Amma, Amma. Daddy, Nana, Nana. Big brother, Anna, Anna or Annaya, Annaya. Big sister, Akka, Akka or Akkaya, Akkaya. Younger brother, Tammudu, Tammudu. Younger sister, Chellelu, Chellelu or Chelli, Chelli. Prerana presents Spoken Telugu. Good morning, Shubhodayam, Shubhodayam. Have a nice day, Shubhadinam, Shubhadinam. Good luck, Anta Shubham Kalagali, Anta Shubham Kalagali. Goodbye, Velli Vastanu, Velli Vastanu. Good night, Shubha Ratri. Let us learn opposites in Telugu. Inside, Lopala. Outside, Bayata. Inside, Lopala. Outside, Bayata. Near, Daggara. Far, Duram. Near, Daggara. Far, Duram. Night, Ratri. Day, Pagalu. Night, Ratri. Day, Pagalu. Easy, Sulabam. Difficult, Kashtam. Easy, Sulabam. Difficult, Kashtam. Less, Takkuva. More, Ekkuva. Less, Takkuva. More, Ekkuva. Small, Chinna. Big, Pedda. Krama Sankyalu, ordinal numbers. Modati or Pradama, Rendava,
మూడవ, నాల్గవ, ఐదవ. Praranna presents Spoken Telugu. Add the word andi to show respect to others. Let's say Namaskaram andi when we meet again. Andi brings politeness to the word. Please come. Randi, Randi. Please say Cheppandi, Cheppandi. Please give Ivandi, Ivandi. Please go Velandi, Velandi. Thank you, sir or madam. Dhanyavada Landi. Garu is a Telugu word used to show respect for elders, reputed persons, dignitaries, etc. To show respect for family members, we may refer to elders as Tata Garu, Tata Garu, grandfather, Nana Garu, Nana Garu, father, Amma Garu, Amma Garu, mother, Anna Garu, Anna Garu, elder brother. Garu is similar to sir or madam in English. Example, you may say Pravindra Garu or Lalita Garu or Mahesh Garu. Praranna presents Spoken Telugu by Pravindra Adari. Short questions and answers. How much? Enta, enta. This much. Inta, inta. That much. Anta, anta. How many? Enni, enni. This many. Inni, inni. That many. Anni, anni. Praranna presents Spoken Telugu, simple questions and answers. When? Eppudu, eppudu. Now. Ippudu, ippudu. Then. Appudu, appudu. Where? Ekkada, ekkada. Here. Ikkada, ikkada. There. Akkada, akkada. Simple sentences. He came. Atadu vachadu. Atadu vachadu. Ramudu came. Ramudu vachadu. Ramudu vachadu. She came. Ame vachindi. Ame vachindi. Bhavani came. Bhavani vachindi. Bhavani vachindi. He called. Atadu pilichadu. Atadu pilichadu. Kumesh called. Kumesh pilichadu. Kumesh pilichadu. She called. Ame pilichindi. Ame pilichindi. Sita called. Sita pilichindi. Sita pilichindi. Simple sentences, pronouns and verbs. I did. Nenu chesanu. Nenu chesanu. You did. Nuvu chesavu. Nuvu chesavu. O miru chesaru. Miru chesaru. We did. Memu chesamu.
మేము చేసాము. They did. వాళ్ళు చేశారు. Short sentences with pronouns and verbs using tenses. Present tense. I write. నేను వ్రాస్తాను. నేను వ్రాస్తాను. Past tense. I wrote. నేను వ్రాసాను. నేను వ్రాసాను. Future tense. I will write. నేను వ్రాస్తాను. నేను వ్రాస్తాను. Continuous present tense. I am writing. నేను వ్రాస్తున్నాను. నేను వ్రాస్తున్నాను. Negation. I don't write. నేను వ్రాయను. నేను వ్రాయను. Praranna presents Spoken Telugu. Verbs and tenses. I eat fruits. నేను పండ్లు తింటాను. నేను పండ్లు తింటాను. I am eating fruits. నేను పండ్లు తింటున్నాను. నేను పండ్లు తింటున్నాను. I will eat fruits. నేను పండ్లు తింటాను. నేను పండ్లు తింటాను. I ate fruits. నేను పండ్లు తిన్నాను. నేను పండ్లు తిన్నాను. After that, దాని తర్వాత. దాని తర్వాత. After that day, ఆ రోజు తర్వాత. ఆ రోజు తర్వాత. After this, దీని తర్వాత. దీని తర్వాత. After a long time, చాలా కాలం తర్వాత. చాలా కాలం తర్వాత. Praranna presents simple spoken Telugu words by Pravindra Adari. Every day, prati roju. Prati roju. Do you know? Meeku telusa? Meeku telusa? I found it. Dorikindi. Dorikindi. Come with me. Nato ra. Nato ra. It's good. Adi bagundi. Adi bagundi. I knew it. Naku telisindi. Naku telisindi. Me too. Naku kuda. Naku kuda. Forgive me. Manninchali. Manninchali. Praranna presents Spoken Telugu. For what reason? Enduku? Enduku? For this reason. Induku? Induku? For that reason. Anduku. Praranna presents Spoken Telugu. How? Ela? Ela? Like that. Allah. Allah. Like this. Ila. Ila. Simple spoken Telugu. Praveen, sir, are you fine? Praveen garu. Bagunnara. Praveen garu. Bagunnara. I am fine, sir. Baguna Nandi. Baguna Nandi. Praranna presents Sarvanamamulu, Telugu pronouns. I, Nenu, Nenu. You, Neevu, Neevu. Or Miru, Miru. He, Atadu, Atadu. She, Ame,
ఆమె, we, మేము, మేము, they, వారు, వారు. సర్వనామములు, తెలుగు pronouns. My, నా ఓ నా యొక్క. Me, నన్ను. Him, అతనిని. Her, ఆమెను. Us, మమ్మల్ని. Them, వారిని ఓ వాటిని. Your, నీ ఓ నీ యొక్క. Singular. మీ ఓ మీ యొక్క. Plural. Pronoun he in Telugu. Atadu is used more in written or classic language. Ayana is used to show respect towards older people. That is, the word is used to show politeness. Vadu and Vidu is used in informal situations or when speaking to men younger than you. Vadu is used to speak about men who are far away or at a distance, and Vidu is used to speak about the people who are nearby or close to you. Verbs in Telugu. Enjoy, ఆనందించు, ఆనందించు. Live, నివసించు, నివసించు. Describe, వర్ణించు, వర్ణించు. Begin, ప్రారంభించు, ప్రారంభించు. Love, ప్రేమించు, ప్రేమించు. Prerana presents spoken Telugu. Telugu verbs. Stop, ఆగు, ఆగు. Stand, నిలబడు, నిలబడు. Hold, పట్టుకొను, పట్టుకొను. Open, తెరచు, తెరచు. Write, వ్రాయు, వ్రాయు. Drink, తాగు, తాగు. Verbs in Telugu. Walk, నడుచు, నడుచు. Show, చూపించు, చూపించు. Think, ఆలోచించు, ఆలోచించు. Achieve, సాధించు, సాధించు. Protect, రక్షించు, రక్షించు. Thank you for watching this video. We will meet again in the next video.